first of all, if you can just introduce yourself for an American audience. Меня зовут Faina Savenkova. Я журналист, писатель, драматург. My name is Faina Savenkova. I'm a journalist and a writer. And what do you write about? О чем вы пишете? Я пишу о животных, о людях, о добре и зле. I'm writing about animals, about people, about humans, about evil and kindness. And I guess I'll start with what kind of evil have you faced in the last 10 years? Вот вы пишете о зле, а с каким злом вам пришлось столкнуться в вашей жизни? Это война в первую очередь. It's a war, first of all. Война в Донбассе. A war on Donbass, first of all. And how has that war affected you and your family, your friends? Как эта война затронула тебя, твоих друзей, семью? Мы с самого начала 2014 года живем на войне и, разумеется, понимаем, каково это, когда погибают люди. Переживаем очень сильно, но, к счастью, никто из знакомых не погиб. То есть в нашей семье все хорошо. Since 2014 we are living in the war and we faced all difficulties that compared with the war and we understand how difficult it is. Fortunately, nobody died from my native people. Well, that's good. I'm very glad to hear that. Yeah. Я рад слышать, что все хорошо. Did you live during the siege when water was cut off from Lugansk? Вы жили в Луганске во время осады, когда он был окружен, когда не было воды, света? Да, конечно. Мы тут все время были. Yes, all the time I was in the... All the time I was on the city, and during the siege I was in the city too, and I felt all these difficulties by myself. And what do you remember from that? Что ты помнишь из этого периода? В принципе, я помню обстрелы, помню подвалы, что взрослые очень сильно боялись. Бабушка молилась, она просто верующая, вся семья верующая. И очень все переживали. То есть я как пятилетний ребенок не понимала, что идет война тогда, в самом начале. А потом мне рассказывали об этом, я в новостях об этом узнавала опять же. I remember bomb shellings. I remember underground life in underground. I remember that my relatives were very scared, very frightened. I remember that my grandmother prayed all the time, and so I was a child. I did not understand what happens in this period, but I saw when I became more older and saw news of this period, I became understand more. And when you say you lived underground, do you mean like in a bomb shelter, or? Когда вы говорите, что вы жили в подвале, это было убежище от бомб? Нет, это подвал у нас дома. It was yes, it was a shelter, but it was not a shelter in the big building. It was just underground in their home. Home. Like in the basement. Yes. Yes. And that's what Poroshenko. Remember, Poroshenko said that the people of the Donbass would, spend their lives in their cellars. Yeah. Да, вы помните, как Порошенко заявил, что ваши дети будут сидеть в подвалах? What's your impression of how the West has played a role in all of this? Вот какое ваше мнение, какую роль играет Запад во всем этом конфликте? Ну, он поставляет оружие, в принципе, финансирует все это, весь конфликт. И the West provides military supplies for Ukraine, and West organized this conflict. And why? Why do you think they did that? Как ты думаешь, почему он это сделал? Потому что им выгодна война в США. То есть в какой-то степени им действительно это выгодно. They have a profit from this war. Are there any other reasons, geopolitical reasons that you could? Какие-то другие причины геополитические? Ну, вполне возможно, потому что противостояние между Россией и Западом как бы всегда было. Maybe yes, because confrontation between West and Russia was many years. Yes. What do you think about the special military operations? Что ты думаешь о специальной военной операции? Ну, это вынужденная мера, потому что если бы она не произошла, то Донбасс просто уничтожили всех жителей мирных.
that they forced Russia for this measure. Because if Russia will not start special military operation, Donbass could I forgot the English word, sorry. Donbass could face with very bloody circumstances. It will be very big tragedy for big catastrophe for Donbass people. So would you say you support the special military operations? Поддерживаете специальную военную операцию? Конечно. Если бы ее не было, то просто погибли бы все. Sure, I support special military operation, and if it will not start it, that means that all people who are here could die. And do you think Lugansk will ever go back to Ukraine? Как ты думаешь, Луганск когда-то вернется обратно в Украину? Конечно, нет. Sure not. And do you think your views on this are typical of other people your age? А как ты думаешь, вот те взгляды, ну вот то, что ты сейчас вот озвучила, эта позиция, она распространена среди твоих сверстников? Конечно, потому что, в принципе, все в Донбассе поддерживают Россию. Как минимум очевидно, потому что 10 лет идет война, вот 8 спецоперация, Украина обстреливала Донбасс, мирных жителей, и поэтому как мы можем поддерживать Украину? Of course, for sure. Most of the people of my age support special military operation because they lived in the same conditions 8 years before a special military operation. They bombed us, and we feel this on our own skin. This is real news for most Americans. You should know that. They'll be surprised to hear this. Это реально очень такая неожиданная информация для большинства американских граждан. Они будут очень удивлены это услышать. Действительно так. I understand this. Yes. Okay, that's good. That's perfect. Спасибо.